Msikilizaji wa Radio Taifa, karibu tena kwenye kipindi kinajulikana kama Rada ni Yesu. Kila Jumapili kinaletwa kwako na rubani unayempenda anajulikana kama Mr. Rafton Igi. Ungana nami kila Jumapili kuanzia mida ya saa 12 mpaka saa 1 usiku. Kuna muziki noma sampulia hii. Najua nitaona mazuri. Mpenzi msikilizaji, ni kunanga ni kukaskush. Kila Jumapili ninakuletea muziki za mavijana. Kama wewe ni kijana na unataka injili kamili, utaipata hapa. Tuonane Jumapili hii. Sauti ya Mkenya. You are shaking and vomiting. The ancestors are very angry. What can I do? 5,000 shillings. The cleansing worked. Please help me, my son is dying, please. To see a doctor. A doctor? We are the doctors. He's sick, very sick. These books are a waste of time. You had no right at all. Hatutaki dawa zako. Uchaguzi mkuu wa tarehe 9 Agosti utabadilisha pakubwa taswira ya kisiasa ya taifa hili. Je, hii inamaanisha nini kwako wewe mpiga kura? Kila Jumapili saa 12 jioni, jiunge nao Gladys Mungai na Harith Salim kwenye makala yetu ya Kenya ya Amua, ambapo pamoja na wadau mbalimbali watajadili na kudadavua kwa kina michakato ya uchaguzi. Fanya uamuzi wa busara. Usikose kutazama Kenya ya Amua kila Jumapili kwenye runinga uipendayo ya KBC Channel 1. Did you know that while many road traffic crashes are avoidable, human behavior continues to be the leading cause? Stop these crashes before they stop you. Unakusike wapi? Kwa kona board. Hapo ni wapi? Niko hapa kuna board na gwanga hapa karibu na nini na Epiglottis. Wewe? Nini unafanya huku ndani? Nilikuwa nakula handasa. Mama, si chakula mingi. Niaka tu katogo mama. And never drink and drive. Usalama barabarani starts with you. Fika salama. This message is brought to you by NTSA and the European Union. Naam, shukrani za dhati mpenzi mtazamaji kwa kuungana nasi Jumamosi ya leo, awamu ya Dira ya Magwiji, ikiwa ni tarehe 23 mwezi huu wa Aprili mwaka wa 2022. Tumekuandalia mengi tu katika taarifa zetu za leo. Ungana nasi hadi tamati. Sisi ni Jamila na Wanjiru. Karibu sana. Karibu Bionje. Asante. Ilikuwa muda mrefu tangu tulipokuwa hewani, lakini nashukuru sana. Maulana ametuweka salama. Karibu popote ulipo mpenzi mtazamaji. Hivi hapa vidokezo vya leo. Katika Dira ya Magwiji, Jeriel Deda Obuya aibuka kidedea katika mtihani wa kidato cha 4 KCSE mwaka wa 2021 kwa kujizolea alama wastani 87.167. The National Treasury Cabinet Secretary Ukuru Yatan allocated TSC 2.5 billion for the recruitment of 5,000 teachers. Tume ya kuajiri walimu nchini TSC kuajiri walimu 5,000 zaidi kukidhia uhaba uliopo. Na
aliyekuwa rais hayati Mwai Kibaki kuzikwa nyumbani kwake Othaya, kaunti ya Nyeri, Jumamosi tarehe 30 mwezi huu. Karibu tena mpenzi mtazamaji. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha amewapongeza watahiniwa kadhaa waliopata matokeo ya kuridhisha kwenye mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 KCSE ambao matokeo yake yametangazwa hivi punde licha ya kupata chini ya alama 250 katika mitihani ya kitaifa ya darasa la 8 KCPE. Sharon Chepto kutoka shule ya upili ya Lelu ndiye mtahiniwa aliyeboresha matokeo yake zaidi katika eneo la Rift Valley baada ya kupata alama ya A licha ya kupata alama 267 katika mtihani wa KCPE, huku Kelvin Mwangi Njoroge kutoka shule ya upili ya Jehovah Jireh jijini Nairobi aliyepata alama 207 katika mtihani wa KCPE akipata alama ya B ama ba. Hii hapa taarifa zaidi. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha amewatambua wanafunzi walioboresha matokeo yao licha ya changamoto mbalimbali. Waziri Magoha amesema Sharon Chepto kutoka shule ya upili ya Lelu ndiye mwanafunzi aliyeboresha matokeo yake zaidi katika eneo la Rift Valley baada ya kupata alama ya A- licha ya kupata alama 267 katika mtihani wa kitaifa wa darasa la 8 KCPE. Boniface Wambua Mbilo aliyepata alama 241 katika KCPE amepata alama ya B na kuibuka kwa mtahiniwa aliyeboresha matokeo yake zaidi kutoka eneo la Pwani. Wengine ni pamoja na Humphrey Mwangi Maina ambaye ameboresha matokeo yake kutoka alama 211 kwa KCPE hadi alama ya B. Simon Mavi Kituku aliyepata alama 221 kwa KCPE amepata alama ya B kwa KCSE, na Kevin Mwangi Njoroge kutoka shule ya upili ya Jehovah Jireh jijini Nairobi aliyepata alama 207 katika KCPE amepata alama ya B kwa KCSE. Shawiza Isaac from Makuchi Secondary School and from 242 to a B stand. Second last, Okoth Cindy Adhiambo, Sigoti Complex Girls Secondary School. Miongoni mwa shule zilizoboresha matokeo yao zaidi ni shule ya upili ya Arabuko Forest High School, Graceland Boys Senior, Mama Malia Academy, shule ya upili ya Uhuru na shule ya upili ya wasichana ya Lemek na Munyak ambayo iko katika eneo la Rift Valley. There is opportunity in every school. You will decide. There tends to be a tendency that the national schools do better. Of course they are regimented. There is thorough discipline there. Go to Kapsabet, go to Kenya High School, go to Alliance. Children don't have time to think about, iko kibriti kwa wapi. Do you get the point? And you can create that culture in any school even during the day, even the day schools. Hata hivyo, waziri huyo amesema matokeo ya masomo kwa jumla hayakuboreka sana, huku masomo 11 pekee yakiboreka pakubwa ikilinganishwa na masomo 19 ambayo yaliboreka kwa kiwango kikubwa mwaka wa 2020. Nikiripotia Dira ya Magwiji, naitwa Safin Achieng Oma. Kwengineko, Wizara ya Elimu inazuilia matokeo ya mtihani wa kidato cha 4 KCSE ya shule moja marufuku kutokana na udanganyifu. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha amesema matokeo ya wanafunzi 441 pia yamefutiliwa mbali. Na kama anavyotueleza Gishuki Washira, shule hiyo ambayo matokeo yake yamebanwa itasubiri hadi uchunguzi unaoendelea utakapokamilika. Wakati wa mtihani wa kidato cha 4 KCSE wa mwaka 2021, serikali ilihamasisha rasilimali kutoka Wizara ya Usalama wa Taifa na ile elimu kuzuia visa vya udanganyifu. Na licha ya kuimarishwa kwa juhudi za kulinda hadhi ya mtihani huo,
Visa 441 vya udanganyifu viliripotiwa ambapo matokeo ya mtihani wa husika yamefutiliwa mbali. Shule moja ya kitaifa, kulingana na Waziri Magoha, matokeo yake yamezuiliwa kusubiri kukamilika kwa uchunguzi. There are 441 cases reported in 2021 examination and one case of the entire center. I wish to categorically state that NEC will not have I wish to categorically state that NEC will not have any mercy. You know what mercy means? On examination offenders. Wizara hiyo hata hivyo imebainisha kuwa imepiga hatua kubwa katika kuzuia wizi wa mtihani. We shrink up our material and ensure that there are 8 security features. And we also use the Ministry of Interior and the Ministry of Education to ensure that 2 people open. And those locks are manufactured somewhere and you can't duplicate the key. So the issue of ever leaking, that one, you use it for promotive and speculative purposes because it doesn't happen. Kati ya visa 441 vya udanganyifu, wanafunzi 211 walipatikana na nyenzo zisizokubalika. Wanafunzi 223 walipatikana na simu za rununu, 8 uigaji, na ilhali mmoja alipatikana na kosa la kuzua vurugu. We have withheld results for one very big school pending further investigation because we want to be fair, that anybody who is found attempting to interfere with the integrity of the exam will be dealt with squarely. Mwenyekiti wa Baraza la Kitaifa la Mtihani John Onsati amewataka wadau kuhimiza uaminifu kwa wanafunzi wanapojiandaa kwa mtihani wa darasa la 8, kidato cha 4 na grade ya 6. Geshoki Washira, Dira ya Magwiji. Naam, tume ya kuajiri walimu umeanzisha mpango wa kuwatambua walimu wanaotia bidii kazini. Mpango huo wa Mwalimu Award unatarajiwa kuwatunuku walimu ambao wamepiga hatua kubwa katika kuboresha viwango vya elimu humu nchini. Akizungumza wakati wa kutangazwa kwa matokeo ya mtihani wa kidato cha 4 KCSE wa mwaka 2021, afisa mkuu mtendaji wa tume ya kuajiri walimu nchini, Daktari Nancy Macharia, alibainisha kuwa tume hiyo itashirikiana na maafisa husika kuratibu mifumo ya kukita kwenye sheria tuzo za mwalimu. I am happy to announce that His Excellency President Uhuru Kenyatta has today graciously accepted the Commission's proposal to introduce a Mwalimu Award to recognize all well-performing teachers. Nancy wakati huo alisema tume hiyo itaanza mara moja zoezi la kuajiri walimu wapya 5,000 kushughulikia uhaba uliopo, nafasi ya kwanza ikipewa shule za upili za kaunti ndogo ambazo hupokea idadi kubwa ya wanafunzi. In this year's budget statement that was made last week, the National Treasury Cabinet Secretary Ukuru Yatan allocated TSC 2.5 billion for the recruitment of 5,000 teachers on permanent and pensionable terms in the next financial year. The government has once again allocated the TSC 1.2 billion to recruit 6,000 interns as a stopgap measure to ease the teacher shortage in our schools, which stand at 114,581 teachers. Tume kwa mujibu wa Macharia itaanza awamu ya kwanza ya kutoa mafunzo kwa walimu wa sekondari kuhusu mfumo wa CBC tarehe 25 mwezi huu kwa maandalizi ya kundi la kwanza la wanafunzi wa junior sekondari mwezi Januari mwaka 2023. The first phase of this training will involve 60,000 teachers drawn from both public and private secondary schools, including special needs institutions, and will be concluded on 13th May 2022. Tume hiyo inalenga kutoa mafunzo kwa walimu wote wa sekondari ifikapo mwisho wa mwaka huu.
Jacqueline Masharia, Dira ya Magwiji. Bila shaka chanda chema huvikwa pete. Jambo la kutia moyo sana kuona kwamba walimu sasa wanaenda kupatiwa, tuseme nini, wanakuwa recognized kwa ajili ya zile jitihada zao, wanazawadiwa. Ndio maana tumekuwa tukiona hizi awards zikienda mara nyingi kwa watu wengine wengi, lakini mwalimu pia ana kazi kubwa, anafanya kazi nyingi sana. Kutoka mtoto wako umpeleke pale darasani, hajui kuzungumza, hajui kuandika mpaka sasa anajua kufanya mambo mengi. Ndio. Na alafu pia tungependa kuwapa hongera wanafunzi wote haijalishi kama umepita ama uko pale chini ama umepitwa, kwa sababu sio mwisho wa maisha. Ni ngazi tu, it's a step katika maisha, na kuna mitihani mingi sana katika hii maisha. Kwa hiyo msivunjike moyo wale ambao hawakuweza kupita. Usiseme sasa ati ukalia, hata ukalia pia ni siku 2-3 tu alafu yataisha yote, ule uchungu unapungua. Si ndio? Hata Jamila na Wanjiru pia walipata marks tofauti. Unakumbuka lakini? Ndio nakumbuka, na tukaitwa shule tofauti lakini tulikatalia shule moja. Yani hiyo ndio sasa ile inaitwa kwa mapacha kabisa. Tuliitwa shule tofauti baada ya KCPE. Tukuingia form 1 pale Star of the Sea, Coast Girls. Tukakatalia hadi walimu wakasema sawa basi njooni. Lakini pia tulivyokuwa katika shule moja, walimu walikataa kabisa kutuweka darasa moja. Unaweza kumbuka? Nakumbuka kabisa. Tulikuwa tunahepa. Na mpenzi mtazamaji, tuna mengi tu ambayo tumekuandalia katika upande ule wa pili baada ya mapumziko mafupi tu. Kwa hiyo tunakusihi usiende mbali, endelea kuzungumza nasi katika mitandao yetu ya kijamii @Jamila Mbugua na vile vile @Wanjiru Mbugua. Ili kupata Warumi 8 kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 *815#. Nina hakika kwamba hakuna kinachoweza kukutenga na upendo wa Mwenyezi Mungu. Si kifo, si malaika, si vitu tulivyokuwa navyo au tutakavyokuwa navyo, si mamlaka au chochote kitakachoumbwa. Warumi 8:38 hadi 39. Kupata Warumi 8, bonyeza *811 *815#. *811 *815#. Did you know that while many road traffic crashes are avoidable, human behavior continues to be the leading cause? Stop these crashes before they stop you. Ensure that you adhere to traffic rules to prevent these crashes. Always observe the fatal 6 to be safe. When driving, please ensure that your speed is within the stipulated limits, the road ahead is clear before overtaking, stick to your lane, keep left unless carefully overtaking. Ensure that you are well rested before driving on long distance, and never drink and drive. Usalama barabarani starts with you. Fika salama. This message is brought to you by NTSA and the European Union. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723 892 654 or 0734 780 124. Karibu tena mpenzi mtazamaji, unaendelea kutizama awamu ya leo ya Dira ya Magwiji. Mimi ni Jamila na mwenzangu Wanjiru. Dira Ndeda Obura kutoka shule ya upili ya Mangu ndiye mwanafunzi bora zaidi katika mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 KCSE wa mwaka 2021. Obura amepata alama 87.167 na kuibuka wa kwanza kati ya watahiniwa
826,807 waliofanya mtihani huo. Mkuu Timothy Kamau wa shule ya upili ya Alliance ameibuka kwa pili baada ya kupata alama 87.139. Waziri wa elimu Profesa George Magoha ambaye alitangaza matokeo hayo hivi leo alisema Brenda Kiprotich wa shule ya upili ya wasichana ya Kipsigis ameongoza watahiniwa wa umri wa chini ya miaka 16 kwa alama 87.96 na kufuatiwa na Brian Ndeti kwa alama 86.7. Ndio. Waziri wa elimu Profesa George Magoha leo ametangaza matokeo ya mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 KCSE wa mwaka 2021 ambao ni wa mwisho kwa serikali ya sasa, na ambapo Ndeda Obura wa shule ya upili ya Mang'u aliibuka kuwa mtahiniwa bora zaidi. Watahiniwa wengine waliofanya vyema zaidi ni pamoja na Shekina Peter wa shule ya upili ya Kenya High, Daniel Oma mshindi wa Light Academy, Brenda Cherotich wa shule ya upili ya wasichana ya Kipsigis, Job Ngatia Mugane wa Strathmore School, Pritia Ariona wa shule ya upili ya Kapsabet, Caleb Mutethia wa Mang'u, Melanie Nelima wa Kenya High na Millicent wa Muru Maina wa Kenya High. 18 counties had more females candidates than males, and the only thing that I was telling His Excellency the President this morning is that all counties in Central region have more females in class. So I don't know whether they are more fertile there, but the others are Taita Taveta, Machakos, Kitui, Meru, Elgeyo Marakwet, Kakamega, Vihiga, Tharaka Nithi, Uasin Gishu, Laikipia na Kisumu. Kulingana na Waziri Magoha, jumla ya watahiniwa 1138 wamepata alama ya A kwenye mtihani wa kitaifa wa KCSE wa mwaka 2021 ikilinganishwa na watahiniwa 893 wa mwaka 2020. Idadi ya watahiniwa waliotimiza alama ya kujiunga na chuo kikuu ya C+ na zaidi imeongezeka hadi 1145 sawia na asilimia 17.49 mwaka 2021 ikilinganishwa na watahiniwa 1143,140 wa mwaka 2020. It is the wish of government and His Excellency the President that all these 105,000 should join universities, and those who want to join TVET for advanced courses are also welcome to join them. Jumla ya watahiniwa 826,807 walifanya mtihani huo wa mwaka 2021 ikilinganishwa na 747,161 wa mwaka 2020, kuashiria ongezeko la watahiniwa 79,646. Waziri alitumia fursa hiyo kukariri hatua ambazo serikali imepiga katika sekta ya elimu, akisema inastahili pongezi. I am sure that the gains that we have made have created the necessary momentum for even greater reforms in future. For many more cabinet secretaries that will come after me, the main thing that I advise them is not to drop the ball in safeguarding the integrity of our national examinations. They must keep intact the trajectory of examination reforms that we have put in place. Luckily for them, when CBC takes roots, the attraction of examination malpractice will die. Magoha alipongeza kundi alilosema lilichangia pakubwa katika kuboreka kwa viwango vya elimu na usimamizi wa matokeo katika muda wa miaka 8 iliyopita, akisema mchango wao unafaa kuendelezwa hata katika serikali ijayo. Profesa Magoha amesema muhula wake utakapotamatika atakuwa na furaha baada ya kuhakikisha ubora wa mitihani ya kitaifa unalindwa. The impressive 100% transition policy that the government of His Excellency Muigai Kenyatta has sustained, the push of KCP candidates ensures that all children, and you will see us in the field again, ensuring that all children from all walks of life are taken to school.
amewatahadharisha walimu kuwa hakuna mtoto yeyote anayepaswa kukosa kusajiliwa kwa mtihani wa kitaifa mwaka 2022 kwa sababu serikali imelipia kikamilifu hata za watahiniwa katika shule za kibinafsi. Wizara ya Elimu sasa inasema kwamba imeweka mikakati kuhakikisha kwamba utekelezaji wa mtaala mpya wa elimu wa CBC unaendelea hata baada ya uchaguzi ujao. Purity Museo, Darubini, Nairobi. Naam, Rais mstaafu hayati Mwai Kibaki atazikwa Jumamosi tarehe 30 mwezi huu nyumbani kwake huko Othaya, kaunti ya Nyeri. Waziri wa usalama wa kitaifa Daktari Fred Matiang'i amesema rais huyo wa zamani ataandaliwa misa ya kitaifa na heshima ya kijeshi itakayoandaliwa Ijumaa tarehe 29 mwezi huu katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo. Mwili wa Kibaki utalazwa katika majengo ya bunge kwa siku 3 kuanzia Jumatatu wiki ijayo ili wananchi waweze kutoa heshima zao za mwisho. That the flag of the Republic of Kenya shall be flown at half-mast. Kuambatana na agizo la Rais Uhuru Kenyatta kuwa rais mstaafu hayati Mwai Kibaki atapewa maziko ya kitaifa, kamati endelezi ya kitaifa ya mazishi ya Mwai Kibaki imezindua mipango ya mazishi. We have finalized preliminary plans for the state funeral of His Excellency President Mwai Kibaki. Kwanza, wananchi watakuwa na muda wa siku 3 kuanzia Jumatatu wa kutoa heshima zao kwa Kibaki katika majengo ya bunge. The President's body will lie in state at the National Assembly for 3 days between Monday and Wednesday this week for members of the public and the rest of the country's leadership to pay their respects. Kibaki atapatiwa heshima za kijeshi tarehe 29 mwezi huu, wakati ambapo mwili wake utapelekwa katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo kwa misa ya wafu ya kitaifa. President Kibaki will be given a state send-off with the highest honors because of the distinct service he rendered to our country. Rais mstaafu Mwai Kibaki atazikwa Jumamosi tarehe 30 mwezi huu nyumbani kwake huko Othaya, kaunti ya Nyeri. We will issue a very comprehensive statement and plan tomorrow with details of other activities that will happen between tomorrow and Saturday 30th. Kabla ya wakati huo, wananchi na viongozi wanaweza kutembelea familia yake katika afisi yake mtaani Nyari jijini Nairobi siku za Jumanne na Jumatano wiki ijayo. We are going to provide the details and the map to the office, and this is where any of those, especially members of the diplomatic corps and any senior members of the public who may wish to visit the family or to convey their condolences in person to the family. Huku kamati ya kushughulikia mazishi ya rais mstaafu Mwai Kibaki kianza rasmi shughuli zake hii leo, ni dhahiri shairi kwamba Wakenya watamkumbuka Mwai Kibaki kama kiongozi aliyepigania kuboresha uchumi na miundo misingi ya taifa. Ben Chumba kutoka afisi ya rais, Nairobi. Uchaguzi mkuu wa tarehe 9 Agosti utabadilisha pakubwa taswira ya kisiasa ya taifa hili. Je, hii inamaanisha nini kwako wewe mpiga kura? Kila Jumapili saa 12 jioni, jiunge nao Gladys Mungai na Harith Salim kwenye makala yetu ya Kenya ya Amua, ambapo pamoja na wadau mbalimbali watajadili na kudadavua kwa kina michakato ya uchaguzi. Fanya uamuzi wa busara. Usikose kutazama Kenya ya Amua kila Jumapili kwenye runinga uipendayo ya KBC Channel 1.
Na karibu kwa michezo, mimi ni @I Lemoka. Wachezaji, makocha na wanariadha wamemiminia sifa aliyekuwa rais wa 3 wa Kenya hayati Mwai Kibaki kwa kujitolea vilivyo kuinua michezo humu nchini. Wanamichezo hao pia wamewataka wataochukua uongozi baada ya uchaguzi mkuu ujao wa mwezi Agosti kuiga mfano wa Kibaki ili kukuza talanta za wanamichezo humu nchini. Kibaki, the best way he contributed in sports was by empowering the youth. He enabled the youth to know that they can use their talents to build themselves and contribute in building the country. By doing that, giving out that information and helping them to understand that they can do it was enough. And again, he helped people with devolution, bringing stadiums to counties and all that. It has helped sports at county levels, and by doing that it has helped to build talent from the grassroots. Naweza sema imekuwa ni pigo kubwa sana kupoteza former president Mwai Kibaki. Maanake ukiangalia ni mtu alikuwa na mcheshi sana, kwanza akiongea alikuwa anafurahisha sana watu, na pia ameplay very big part kwa sports. Tukiangalia kwanza kwa golf imeendelea sana juu yake, maanake pia alikuwa anacheza pia pale. Alafu unapata wakati wa Mwai Kibaki ndio hii sports fund ilikuja ikatokea, na imekuwa inasaidia sana, unapata hizi ma federations. So amechangia pakubwa sana, nafikiri tutakuwa tunamkosa. May his soul rest in peace. Kibaki was a good president, I must say, and I grew up knowing him, and I was still a young kid during his reign. So I can't say much about that, but I've read about his stories and how he supported sports, which is the best thing a president can do towards as far as sports is concerned. So yeah, we'll miss him, and we hope that someone will step into his footsteps. Yeah. Sports at that time ilikuwa ni tofauti, and vitu zilikuwa zina flow vizuri. Ukiangalia pia kulikuwa na politics kwa sports sana. Kulikuwa na structures poa, na pia ni mtu pia alikuwa anaji-involve na sports zote all around. Lala pema Rais Kibaki. Tukiachana na hayo, mwanariadha anayeshikilia rekodi ya bara Afrika ya mbio za mita 100 Ferdinand Omanyala amesema kuwa mashindano ya kimataifa aliyoshiriki hivi majuzi yamemsaidia pakubwa na yuko tayari kabisa kushiriki mbio za kitaifa za majaribio. Mashindano hayo yataandaliwa tarehe 29 na tarehe 30 mwezi huu katika uwanja wa Kasarani. Akizungumza baada ya mazoezi ya leo katika uwanja wa Kasarani, mshikilizi wa rekodi ya mbio za mita 100 barani Afrika Ferdinand Omanyala ameelezea kuwa yupo tayari kunyakua nishani kwenye mashindano ya Jumuiya ya Madola. The African Grand Prix there was a lot of tension build up around that race, but you know, we were at the warm up and nobody was talking to each other. So that race had so much pressure, but I went there, executed the race, and I just ran a perfect race that day. And I believe it's getting better and better because my start was like 90% fine. So I'm looking forward to running more and more of those times. And it was the start of the season. I started a sub 10, so that means we have so much more coming. Omanyala pia alielezea kuwa mashindano yajao ya majaribio ya kitaifa na mashindano ya KCSE Classic yana umuhimu mkubwa, kwani anatarajia ukinzani mkali kutoka kwa mshindi wa nishani ya fedha kwenye michezo ya Olimpiki Kenny Bednarek. At the national championships next week and the KCSE Classic, they are both big races, and I'm ready for them because I've been training and I'll use the races also as a way of preparation towards the World Championships and the African Champs and the Commonwealth Games. Mashindano ya majaribio ya kitaifa yataandaliwa tarehe 29 na 30 mwezi huu, huku mashindano ya KCSE Classic yakiandaliwa tarehe 7 mwezi Mei katika uwanja wa Kasarani. Daniel Mwendwa, Dira ya Magwiji. Na kamati ya ushauri ya timu ya raga ya KCB iliondoka humu nchini leo kwenda Afrika ya Kusini kuhudhuria mafunzo ya makocha huko Cape Town. Kikosi hicho cha watu 5 kinajumuisha kocha mkuu Kati Solago, Andrew Amonde, Mariko Mushila, Brian Otieno na Brian Omondi. Kundi hilo litafanya majadiliano na maafisa wa timu ya DHL Stormers na DHL Western Province. Aidha
is going to improve on what we've been doing. Every year I've been going and improving on our game model. We have a game profile that we use as KCB, and every year we have to keep improving it and playing the best of our rugby. Na timu ya Arsenal iliimarisha matumaini yake ya kufuzu kwa michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya msimu ujao baada ya kuandikisha ushindi mkubwa wa mabao 3-1 dhidi ya Manchester United. Nuno Tavares, Bukayo Saka, halikadhalika Granit Xhaka walifungia Arsenal, huku Cristiano Ronaldo akifungia United bao la kufutia machozi. Tavares' arm up in the air, but that's not the case here. You know, he can't get his head on it, and he's lent forward. Na yani leo Wanjiru Mbugua na Jamila Mbugua na yours truly hapa hatushikiki wana Arsenali. Umefika mwisho sana wa taarifa zetu za michezo kutoka KBC Channel 1. Shukrani sana kwa muda wako. Tufanye vivi hivi tena hiyo kesho muda na wasaa kama leo. Kwa niaba ya wote, mimi ni Isaac Lemoka na nimetoka. Asante Isaac, asante sana Isaac. Leo kusema kweli unajua Arsenal na Man U hawafanani sana. Hawafanani sana. Sasa leo sijui itakuwaje. Manake wewe watu wamekasirika hata hapa ndani. Sijui maskini tutawafanya nini. Lakini sasa kila mtu na siku yake kabisa. Leo ilikuwa siku yetu. Ndio. Kwa hivyo Arsenal hoye. Hoye. Sawa Isaac, na tutoke tuende tukasherehekee. Bila shaka. Mpenzi mtazamaji, tunatoa shukrani zetu kwa kuungana nasi hadi wakati huu ambapo tunalikunja jamvi la Dira ya Magwiji awamu ya leo. Na kumbukumbu ya Kibaki fupi tu. Wanjiru, namkumbuka Kibaki vipi? Namkumbuka kama Rais Kibaki kama mtu ambaye alipenda sana kusema ambavyo anaona. Alikuwa hafichifichi, hakupenda upuzi. Hakupenda maneno ya uongo. Alikuwa mtu mwenye nidhamu. Naam. Nafikiri ilimsaidia pia kwa sababu amekaa katika uongozi muda mrefu. Najua alianza akiwa mbunge kitambo sana kule Donholm, ambao sasa hivi zinaitwa ni Madaraka, kitambo sana. Kwa hiyo amekaa katika uongozi, amekomaa kiuongozi. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa naaminika na anasema vile ambavyo anajua, sio? Bila shaka. Naam, kwa hiyo Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Hadi mara nyingine. Ninaitwa Wanjiru Mbugua, usiku mwema. Na mtangazaji wetu wa ishara alikuwa ni Lucy Mora. Kwaheri kwa sasa. The government set up the Universal Service Fund to bring communication services to remote and hard-to-reach parts of the country. We are ensuring that no one is left behind in our journey to a digitally transformed nation. Communications Authority of Kenya, opening your world.